আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে শুভ সন্ধ্যা। আপনারা সবাই জানেন যে আজকে আমাদের সকলের অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন আফরোজা আক্তার টিনা ম্যাডামকে আমরা পেয়েছি আমাদের মাঝে। আজকে দিয়ে তৃতীয়বারের মতো সার্ভ হিউম্যান ফাউন্ডেশনের ইংরেজির ক্লাসে ম্যাডামকে স্বাগতম। আপনারা সবাই জানেন যে সার্ভ হিউম্যান ফাউন্ডেশন একটা অরাজনৈতিক চ্যারিটেবল অর্গানাইজেশন এবং আমাদের স্লোগান হচ্ছে স্টাডি বি এনজয়েবল, পড়াশোনা হোক আনন্দময়। এই স্লোগানকে ধারণ করে আমরা আমাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকি। যথারীতি আজকে আমাদের ইংরেজির বিষয়ে আমরা যেটা শিখবো সেটা হচ্ছে প্র্যাকটিসিং স্পিকিং থ্রু স্টোরিজ। এই বিষয়ে আলোচনা করবেন ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির সিনিয়র লেকচারার এবং ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেটের ই টিচার অ্যালামনায়ের একজন সদস্য আফরোজা আক্তার টিনা ম্যাডাম। ম্যাডামকে আমি বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি তার ক্লাস শুরু করার জন্য। ম্যাডাম। অনেক ধন্যবাদ মহসিন ভাই, অনেক ধন্যবাদ। আমি ভীষণ আনন্দিত সত্যিকার অর্থে তৃতীয়বারের মতো যুক্ত হতে পেরে আপনাদের সবার সাথে। আশা করি যে আমরা এরকম মাঝে মধ্যে আমাদের দেখা হবে এবং মাঝে মধ্যে আমরা আসলে আদান প্রদান করব, পরস্পরের কাছ থেকে জানবো, পরস্পরের কাছ থেকে শুনবো আসলে আমাদের এক্সপিরিয়েন্সটা কেমন ছিল, কেমন চলছে এবং আমরা আসলে কতখানি নিজেদের ডেভেলপ করতে পারছি বা চেষ্টা করছি। তো খুব বেশি দেরি না করে আজকে আমাদের খুব ইন্টারেস্টিং একটা টপিক, কিন্তু আসলে এটা কোনো ক্লাস না, যেরকম আমি সবসময় বলি এটা কোনো ক্লাস না। আর এর মাধ্যমে আপনারা এরকমও ভাববেন না যে আমি আসলে আপনাদের আমার কথা বলছি, আসলে কিন্তু একেবারেই তা নয়। আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আসলে পরস্পরের সাথে আলাপ করব, কারণ আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে একমাত্র আলাপচারিতা এবং ঘন ঘন ডিসকাশন পারে ইফেক্টিভ টিচিং লার্নিং এর একটা পরিবেশ তৈরি করতে। তো তার মানে আমাদের আলাপ আলোচনা লাগবে এবং সাথে পারস্পরিক মত বিনিময় খুব জরুরি। So as this is an English session, I would like to conduct the entire session in English. So will that be okay for all of you? What do you think? Will that be okay? যদি পুরো সেশন ইংরেজিতে হয়, মাঝখানে definitely if you feel that well, no problem, madam. Okay, thank you so much. And but still, if you feel that you need explanation in Bangla, please let me know. And don't hesitate. Don't hesitate. Now, can you see the screen? Just tell me. Is the screen visible? Screen দেখা যাচ্ছে? Okay. Why? Because okay, maybe there is a bit problem actually, because for the last couple of days I'm having trouble with my laptop. So this has been an issue. If possible, you may also try, because I'm trying. Maybe it's not working from my end. So if possible, you can also try if you are a co-host or host. Will that be okay? Okay, that's okay. Thank you so much. So the screen is quite visible. And as you can see today also, we have a very interesting topic, not a topic actually, but how we can practice speaking, because I have found from the last two sessions that almost all of you are very much interested to develop your speaking. Am I right? You are interested to develop your speaking skills. Am I right? Okay, thank you so much. Yes, I got the point from your opinion, from your discussion, from your questions, even in the last session. Now, before getting into the topic, which is practicing English through storytelling, well, let me get your story first, actually. A little story of yourself. For example, a story about what you did today.
maybe you can start by saying that, well, the day actually started with rain or something like that. So I would request actually at least some of you to share your today's story, because I can see a lot of participants actually here, a lot of participants. So who's going to voluntarily start? How is your life going, or how was your day today? If I ask this question to you, how would you start? Okay, let me see. Ariba Rumman Raisa. Ariba, would you like to share how's your life going, or how was your day today? Or Asad? Or Uli Ahmed? Yes, please. Who's gonna start? আজকে দিনটা কেমন গেল সেই স্টোরি দিয়ে শুরু করি আমরা। Yes. Ma'am, me. Hello, ma'am. Yes, I can hear you. Can I start? Yeah, sure. Thank you, ma'am, giving me opportunity. Today is I starting. I wake up at 5 p.m. and pray first, and then I create my mom's. It's called mom's. Um, it's create my mom's breakfast. Create and also and going to in the hospital with my mom because he's a dialysis patient. So I going to the dialysis center for with along with her and take dialysis at the morning 10 a.m. and to till 1 p.m. I stay in hospitals and now he's going perfectly and go out to my home at 2:30 p.m. And then I made lunch for my family, and also I finished my work, and at 4 p.m. I also done my digital marketing homework. It's called Okay, so a lot SEO of stories, analysis. Inja Mamun. I Yes, ma'am. understand you have a lot of Yes, ma'am. stories to share. Why? Yes, Because the day actually had so many hours. It had yes, so many moments, so you have so many stories to share. Now, yes, did you notice in Jamamul Islam that while actually focusing on today's story, you are supposed to use which tense? Did you notice a little? Which tense actually was the main focus while, describing how was my day? কোন টেন্সটার উপর ফোকাস ছিল ইনজা মামুন? একটু খেয়াল করেন তো। এবং অন্যরা, if someone asks us, how was your day? How was your day? So which tense actually am I supposed to focus on? hello. কোন টেন্স বলেন তো? এই যে আজকের দিনের ঘটনা আপনি বলছেন, Yes, মেইন ma'am. ফোকাস which tense? কোন টেন্সটা মেইন ফোকাস আসলে আমাদের? Ma'am, it's uh, past tense, Yeah, past sure. continuous. Absolutely right. Yes, absolutely right. No, I'm not talking about the division of tenses, rather simply past tense. So yes, this is something which should be in our mind while speaking or while telling a story. So the first thing that comes in our mind is actually probably the setting. খেয়াল করে দেখেন, storytelling বললে the thing that comes in our mind first is probably the setting. Okay, so let us start the discussion. Now, what does storytelling do? And why did I actually choose this topic, that we can practice English through storytelling? Why? That's because it improves comprehension, fluency, vocabulary, grammar, pronunciation, and a lot of other things. So yes, definitely it can improve our speaking skill. So that is the main point. And here today our main focus is on developing speaking. And if we think of storytelling, actually it develops our comprehension.
ability. And what do we mean by this comprehension ability? Is there anyone who can tell us something about this comprehension ability? Is there anyone who would like to share? Not Injamam once again, but because I have a lot of other students also. Okay. So I think there was someone who also raised his hand. Probably I missed him. You can voluntarily unmute yourself and speak. Unmute করে কথা বলতে পারেন. Comprehensible ability. What did I mean by this? Yes. Ma'am, can you hear me? Yes, clearly, Omi. Thank you, ma'am. Comprehension is a matter or a subject that is totally understand from mind and brain. Good try. Very good try, Omid. Look, you all can speak. You all can speak. Very good try, Omid. Yes, probably you are very close actually to the exact idea. And the exact idea is somewhat related to the thing that you have just shared. Well, it means that how well I can comprehend the ideas. And it's not that easy actually every time. It's not that easy because whenever we are supposed to write a story or think a story, then we have so many things in our mind. We have so many characters. We may have different types of settings as well. So, I mean, regarding all these things, if we are supposed to comprehend the ideas, in an appropriate manner, well, most of the time it's not an easy thing. So this is also a skill. এই যে আমরা বলি না অনেক সময় যে চিন্তা করে গুছিয়ে বলা, এটা অনেক সময় খুব সহজ মনে হয় আসলে শুনতে, but it's not that easy actually in most of the cases because Yes, when ma'am. Injamamul started speaking, look, he had a lot of stories to share and he was switching from this to that. So there was a kind of transformation going on while Injamam was speaking. So that is the thing. I mean, comprehending the ideas. কতখানি আমি গুছিয়ে বলছি, that is important. And fluency, yes, of course. And I often receive this question from my students and from even teachers from different parts of the world, that how actually we can develop this fluency. Well, there isn't any other ways other than speaking. There isn't any other ways other than speaking if you want to develop your fluency. So this is the only thing. শুধুই practice করে fluency বাড়ানো যাবে. If you don't speak, like the way Omid was speaking, Injamamul was speaking, I won't say that their speaking was very up to the mark or they are of advanced level. Well, it's not like that. But the thing is, they have started. So please start. এই যে আমি wait করব না, কেন wait করব না? Because I know that if I don't speak now, I'm not going to speak actually in future. I won't develop that skill to speak in front of an audience in future. আজকে কথা না বললে আমি কোনোদিন আসলে কথা বলতে পারবো না. So I should start. That is the main point. And vocabulary. Today also I received this question from one of my students that, ma'am, how can I develop my vocabulary? Should I actually remember some words? And or should I, try to listen to particular things consisting those words every time? Well, it's not possible, of course, because even if we say that please look up to new vocabularies every day, it's good to look at new words every day, every now and then, but it won't be of any use if you are not applying them. So this is also another important point. Application is important. Think that you have learned the word roaming today, which in Bangla means ঘোরাঘুরি করা, ঘোরাঘুরি করা, roaming, কথার কথা. Probably this word, maybe you don't know this word, but even after knowing this word roaming, if you are not using this in your speech, in your writing, then what would be actually? Definitely this word is going to be omitted from your vocabulary list, and be sure about that. And then grammar. Of course, I won't give much focus on grammar at this point because this is something which can be, somewhat relaxed in speaking skill. But pronunciation, yes, that's important because unless we can pronounce some specific sound properly,
it could create, confusion. It could create a lot of confusion. And for example, in Bangladesh, almost all these sounds which we produce, actually, they are quite okay. But we have very few sound problem. আমাদের অনেক সময় এটা মনে থাকে না। আমরা অনেকেই ভাবি যে আমাদের অনেক উচ্চারণের সমস্যা, আসলে কিন্তু তা নয়। Of course তা নয়। আমাদের খুব অল্প সমস্যা। এবং সেগুলি বিভিন্ন গবেষণা দ্বারা different researchers actually have come up with different types of results. I'm talking about Bangladeshi research. So from different research projects, we came with some specific ideas that will Bangladeshi people in most of the cases have problems with very few specific sounds. For example, the first sound is zo, like the way we pronounce zoo. Zoo. দেখি সবাই বলেন আমার সাথে zoo, চিড়িয়াখানা। সবাই গিয়েছি আমরা। দেখি কি কার্ডটা কত সুন্দর হয়, তাড়াতাড়ি আনমিউট করে। zoo, চিড়িয়াখানার ইংরেজি তাড়াতাড়ি বলেন সবাই। zoo. Exactly. কয়েকজনের জু হয়ে গিয়েছে, বর্গীয় জ হয়ে গিয়েছে কিন্তু। জু জু জ জ জু না বাবা, জ। Okay, it happens. Yes, জ. Sounding জ. And why is this a problem? Actually, because we are not familiar with this sound. Probably we have not been familiar with these sounds since our childhood. এটা আসলে আমাদের সেরকম কোনো সমস্যা না, হয়তো ছোটবেলায় আলাদাভাবে এরকম সাউন্ডগুলির উপর ফোকাসটা আমার হয়নি, তাই এটা হয়েছে। Other than that, it's nothing. And the another problematic sound is j, like the way we pronounce pleasure. Pleasure মানে আনন্দ। দেখি উচ্চারণ কয়জনের ঠিক হয়। pleasure, জ এবং জ একসাথে করে করি আমরা এটা। জ, pleasure। তাড়াতাড়ি কুইকলি জু এর মতো। Pleasure. Good try. It would be better if I could be in front of you. আরো বেশি মজার হতো যদি আমি আপনাদের সামনে থাকতাম, ফিজিক্যালি ক্লাসরুমে অথবা অন্য কোনো একটা সেটিং এ। Okay, in future someday I'll be there, inshallah, of course. But for the time being, actually, most of you couldn't pronounce that properly. খেয়াল করে দেখেন। Well, the recording will be available with you, I guess. Am I right? You received the recording as well. I think it's so you're going to receive this recording. Please listen to your own sound carefully, whether you could pronounce the sound appropriately or not, whether the word actually sound appropriate to you or not. Pleasure, leisure, obusher, exposure, it's jaw. And I'm not saying that suddenly you would be able to pronounce the sound properly. Of course, it's not going to be like that. But the thing is, we need to know the proper track through which we can be fluent. We can have, a standard level of pronunciation. Now, storytelling does all these. And what's next? Effective storytelling. This is a little different from the general type of storytelling. And what does it have actually? It has a deep understanding of human emotions, motivations. Look at the words, the heavy very word. খুবই ওজনদার শব্দগুলো। একটু ফোকাস করেন। Human emotion, motivation, psychology. For what? To truly motivate or move audience. So that is the purpose. So effective storytelling actually is something through which we can move an audience. So from that, actually, you can guess that, ma'am, maybe it's something more important than general storytelling. Yes, of course. It's a specific type of storytelling, of course. And as it has a lot of things, okay, as it is very closely associated or connected with the audience, obviously, the focus is very, very intense. এখন effective storytelling এর ফোকাসটা খুবই ইন্টেন্স। এটা মন থেকে ফিল করতে হবে, কারণ অন্যের মন অবধি পৌঁছাতে হবে। That is the main point.
Now, the next slide is about how we can start a good story. How? If someone asks us, tell us about a story, or tell us about that specific incident, or tell us about your childhood story. If someone asks us this type of question, so how can we start our story? Now, look at some points. কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ point আমি note করেছি. The first point will we need to actually embark a spark inside the audience actually. So they should actually read. They should have that feeling that yes, I need to read. I need to move on with this story. So that the start should be something very, very interesting. Other than that, they won't have that kind of feeling. And the second point, putting characters, not one, but more than one maybe. Because it sometimes gets very difficult if our story has only one specific character. So it's better if we can have more than one. And along with that, obviously, the setting, because each character has a specific setting. And the next point is about introducing the main character. So while introducing the main character, for example, even if we talk about our childhood, so who's the main character? I will be the main character if I talk about my childhood, of course. So if I am the main character, then well, yes, of course, the major focus will be on my activities or on my viewpoint. And there could be some supporting characters or some supporting viewpoints along with me in the story. And then starting with action. এটাতে খুব মজা হয় if we can start with action. For example, the first sentence. Once in my childhood, I had a serious injury while racing for the annual sports day. Look, আমি একটা চমৎকার ইংরেজি বাক্য বললাম, মোটামুটি চমৎকার। কেন মোটামুটি চমৎকার? আমি আমার ছোটবেলার একটা স্টোরি শুরু করলাম একটা অ্যাকশন দিয়ে। I mentioned that once I had a serious injury while racing actually for the annual sports day. So the readers actually will have that interest. So what kind of injury did you had, or what happened after that? Or was there your parents actually to look after you after completing the race, or did you stop at the middle of the race? Look, the audience already had a lot of questions. So this is how, we can start with action, and it definitely moves the audience. Hook them in. So we need to actually push also. We need to include the audience in my story. So the audience also should be included in the story. And well, I also should push the audience, to move on. And making it clear, of course, and yes, distinctive voice. Well, I always hear from some very few students that, ma'am, I don't have a powerful voice, or my voice is not that strong. Forget about all these things. Forget about all these things that I don't have a powerful voice. Who said that you don't have a powerful voice? কে বললো যে আমার ভয়েসটা পাওয়ারফুল নয়? হয়তো ছোটবেলা থেকে আমি শুনে এসেছি আমার ভয়েসটা পাওয়ারফুল নয়, তো আমার ধারণা হয়ে গেছে আমার ভয়েসে তো খুব সেরকম জোর নাই। ভুল ধারণা এটা, আজকে থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে। Each person has a powerful voice, and that is the individual beauty, that we possess. Now, how actually to focus on the voice? It has a lot of other criteria. For example, the first thing is stress. Whenever we think of a distinctive voice, actually we focus on a lot of other criteria. For example, stress, intonation, sound, and yes, of course, all these have a lot of connection with choice of vocabulary and lots of other things as well. But the most powerful thing is the voice, which I can nurture on my own. এই যে আমাদের এই গলার ভয়েসটা, এটা আমি যদি নার্চার না করি, কে করবে? কেউ না। এইটা কোনো ক্রমেই বাবা মা এসে জোর করে নার্চার করে দিয়ে পাওয়ার বাড়াতে পারবেন না কিন্তু আসলে। আমরা যদি এইটা আশা করে বসে থাকি, হয়তো সব কাজে আমার বাবা মা সবার আগে এগিয়ে আসেন, আমাদের প্রত্যেকের বাবা মা। তো আমার ভয়েসটা পাওয়ারফুল করতেও আমার বাবা মা কিছু একটা
করতে পারবেন, তারা যেটা করতে পারবেন সেটা হচ্ছে আপনাকে তারা গাইড করতে পারবেন, but the practice actually should be done by you. So we are responsible for our own practice, and that is how we can come up with a distinctive voice, and we also need to make it a dynamic. And that is also true. Now, there are some basic elements in every successful story. কিছু basic element আছে প্রত্যেকটা স্টোরিতে, খুবই basic elements. And like the way as I have mentioned, character, plot, setting, point of view, style, theme, literary device. I believe you are quite familiar with some of them. But if I talk about this style, so what do I mean by this style? অনেকগুলি আপনাদের জানা আছে. Let us focus on style. Now, yes, we can't actually define style that way. It's quite impossible to define style in a specific way. But the thing is, each person develops an individual style, and that is important. Now, tell me, well, you have been observing your parents since your childhood, since your birth. Now, if I ask you, did you observe that both your parents have the same idea, same style, same way of eating, same way of speaking, same way of expressing their opinion? Did you observe that? বাবা মার সব কথা একই রকম ভাবে বলেন দুজন, বাবা মার আচরণ সবসময় একই রকম হয়, যে কোনো একটা স্পেসিফিক সিচুয়েশনে বাবা মা দুইজনই একই রকম ভাবে খাওয়া দাওয়া করেন, বাবা মা দুইজন একই রকম ভাবে যে কোনো মতামত প্রকাশ করেন, বাবা মা দুইজন একই রকম ভাবে আমাদের সাথে সবসময় কথা বলেন। Is it true? Did you have this? তাই মনে হয়েছে কখনো আপনাদের বাবা মা দুজন দুই মানুষ মনে হয়েছে, নাকি দুজন একদম একরকম এক মানুষ মনে হয়েছে সব সময়? একই একরকম মনে হচ্ছে। কোনো ধরনের কোনো পার্থক্য মনে হয়নি যে মা একরকম ভাবে বলছেন বাবা আরেক রকম? হ্যাঁ, মাঝে মাঝে, বাট অলসো না। মা একরকম ভাবে খাচ্ছেন, বাবার খাবারের পছন্দের তালিকায় অন্য কিছু, মার আরেক রকম, maybe? হ্যাঁ, এরকমটা হয়েছে। Okay. Do you also feel that when you do something wrong, maybe both of them usually don't scold you? আপনি একটা অন্যায় করেছেন, হয়তো দুজন সমানভাবে বকছেন, তাই কি? নাকি কেউ বকছেন আর কেউ আদর করছেন? না, দুজনই হয়তো বলতেছে এটা ঠিক না, একজন হচ্ছে খুব কড়া ভাবে বলতেছে আর একজন হচ্ছে নরমালি বলতেছে বাট বলতেছে, এরকম ভাবে দুজন একসাথে রিঅ্যাক্ট করে না। Yes, exactly. And yes, Tasnova, I would request also to speak in English. At least try, Tasnova. And that's Yeah, because ma'am. this is the platform through which you can practice. Yes, Tasnova, Okay. thank you so much. Thank you so much for sharing. Well, that is the main point. Welcome, ma'am. My pleasure. Well, our parents actually are not the same persons. They are individual persons. বাবা মা দুজন দুই সত্তা, কিন্তু দুজন ভিন্ন মানুষ, এবং আমিও ভিন্ন মানুষ। পৃথিবীর প্রতিটা মানুষ ভিন্ন, ব্যতিক্রম, স্বতন্ত্র, স্বকীয়। প্রত্যেকের আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে, কথা বলবার, এক্সপ্রেস করবার, তাই না? খাবার প্রকৃতি দেখবার, খেয়াল করে দেখেন, কারোর চা পছন্দ, কারোর কফি, কেউ চিনি খান, কেউ চিনি খান না, একই পরিবারে। So we have this kind of variety. And that is the point where I was focusing actually while referring to style. Each has individual style, but yes, we need to think actually. And then point of view. We have some specific point of views, of course, and it also may vary from person to person. And the literary device. And then the last point is about literary device. So what do I mean by this? I mean, literary device focuses on a lot of things, but at this moment, I guess as you are not familiar with storytelling techniques that way that much, so let us keep this for one of our future sessions. Literary device নিয়ে আমরা সামনে কোনো একদিন আলাপ করব, but এটাও storytelling এর সাথে কিন্তু connected, খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা point. So these are some storytelling tips, and
yes, how we can make our stories more enjoyable. We actually may make our protagonist or the hero drive the story. Protagonist কাকে বলে? Hero যে, যিনি বীর, তাকেই কিন্তু আমরা protagonist বলি। So yes, if we can, make our protagonist drive or run the story, then we can, make it interesting. And yes, there could be a roller coaster ride or something like that. হ্যাঁ, তার মানে দ্রুত চলা, এরকম একটা ব্যাপার। দ্রুত চলা কাহিনী তার মানে এই না যে আমাকে কি অনেক কাহিনী বলতে হবে ম্যাম, আসলে তা না। কাহিনীটাই এমন ভাবে বলছি যে সবার মনে হচ্ছে আমি একটা রোলার কোস্টার রাইডে আছি। আর রোলার কোস্টার রাইড কার না মজা লাগে? এটা তো ভীষণ আনন্দের। যেমন রোলার কোস্টারে উঠলে আমাদের মনে থাকে না সময় কখন পার হয়ে গেল, কখন আমাদের আসলে 15 মিনিট শেষ হয়ে গেল, ঠিক তেমনি ভাবে স্টোরি টেলিংটাও তাই। Audience should have that feeling that, well, we actually wanted to listen more. এরকম একটা feelings. And the next point, tell the story in a linear way. Well, telling the story in a linear way, that is also important. তার মানে খুব সূক্ষ্মভাবে আসলে চিন্তা করা যে স্টোরিটা আমরা কিভাবে এগোবো। So a kind of, pre-plan, a little amount of pre-plan is needed. And yes, write or share from your heart. That's also important. And yes, a lot of other things. Now, well, there are some key characteristics of a great storyteller. Now, let me share this interesting thing with you. In my university, we had one storyteller in probably 2000, if I'm not wrong, probably in 2019 or 18. We had a storyteller from Thailand, and she is a very, very famous storyteller in the entire South Asian region. উনি কিন্তু দক্ষিণ এশিয়ার খুব বড় মাপের একজন storyteller, এবং আমাদের খুব প্রিয়। উনি আমাদের ইউনিভার্সিটিতে ছিলেন প্রায় 2018 অথবা 19-এ। And from her lessons, actually, we got so many ideas, varieties of ideas, techniques, how to make a story interesting, how we can, put our efforts in terms of making a story, much more interesting. কিভাবে কত interesting করা যায় সেটার ব্যাপারে। And yes, finally, we have different types of short stories, of course. When we think of storytelling, there are different types of stories. And yes, of course, our focus is on short stories, not long stories. And the first type is myth. You can say that, ma'am, is myth a story? Yes, of course, each myth is a story. প্রত্যেকটা myth, প্রতিটা কল্পকাহিনীও কিন্তু এক একটা স্টোরি। হ্যাঁ, অবশ্যই স্টোরি। এবং এগুলি সম্পূর্ণ সবসময় কল্পকাহিনী নয়, এইগুলি কিন্তু লোকমুখে প্রচলিত নানান ধরনের কি বলবো আখ্যান হতে পারে। Like it could explain a natural occurrence, for example, such as where the sky came from. এই দেখেন খুব চমৎকার করে লেখা আছে, characters in these stories are often supernatural beings like gods. So, a kind of kalpokahini, the word that I mentioned at the beginning in Bangla, যে ধরেন supernatural force, হ্যাঁ, supernatural hero, ওইসব কাহিনী আমরা অনেক পড়েছি ছোটবেলায়, আমি আপনি আমরা পড়েছি। We have also watched movies, I guess, and different serials. So we are familiar with all these. A legend is a story about a popular figure that may never existed, but is based on some truth. Now, legend is also another kind of story. Myth যেমন একটা story, legend is another type of story, and it is based on popular figures. Maybe they never existed, but they are based on true incidents or events. And then come folk tales or fairy tales. They are old stories, and they often begin with মনে আছে once upon a time there was a fairyland. মনে আছে আমরা এরকম আপনারা পড়েছেন fairy tale? সেটা আগে বলেন। Fairy tale, are you familiar with fairy tales? জি ম্যাম। Yes, ma'am. Yes, exactly. Yes, ma'am. Yes, thank you. We have been through so many fairy tales. Name some. একটা নাম বলেন, আপনার প্রিয় fairy tale এর নাম বলেন। The Ugly Duckling. Sorry, one by Ugly one. Duckling.
Ugly duckling. Yeah, ma'am. Okay, and anything else? Rapunzel. Sorry? Rapunzel. Rapunzel and Frozen, anything ma'am. else? Frozen. Snow White. Snow White. Well, that's a wonderful fairy tale. Thank you. Yes, Snow White. Who can forget Snow White? I still remember that I have watched Snow White several times, you know, and through several pictography. আমার এখনো মনে আছে Snow White এর আমি কয়েকটা ভার্সন কিন্তু দেখেছি আসলে. Why? Because I like Snow White so much. That is the main point. And who can forget Cinderella? Cinderella মনে নাই আপনাদের? Can you remember Cinderella? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, who can forget Yes, ma'am. Cinderella? Yes, Yes, who can ma'am. forget Cinderella? So these are fairy tales, you know, and they often start with what? Once upon a time. মনে আছে ছোটবেলায় যত ফেরি টেল পড়তে শুরু করতাম প্রথম বাক্যটা কি ছিল? Once upon a time there was a fairyland. Can you remember that sentence? Yeah, ma'am. Exactly. So that is something so crucial, you know. It started that way. So usually when we think of a fairy tale or folk tale, we can also think of this structure which has been maintaining, you know, since, well, we don't know the exact time. And then the last type of short story, not that short, but it's tall tale. It's tall tale, and this type of stories actually are based on true incidents, you know, true incidents. And they are based on real people, real incident, real people. And these stories are named as tall tale. So these are all types of stories. And now your task, এবার আপনাদের কাজ, you have to share one of your best fairy tales or folk tales. সেটা কোনো প্রবাদ বা ঈশপের গল্প, মনে আছে ঈশপের গল্প, Aesop's fables? Can you remember Aesop's fables? Yes, ma'am. Yes, we are supposed to have a message from each of the fables. প্রত্যেকটা গল্পে একটা করে মেসেজ থাকতো না ঈশপের গল্পে? So we received a Yes, message. ma'am. So you know, I guess, a lot of Aesop's fables. You are familiar with different types of fairy tales. Now I'm giving you 5 minutes. 5 minutes, 5 to 7 minutes actually. Please think of a story, think of a fairy tale, or think of an Aesop's fable. And after thinking, I would request all of you to note down the important points very quickly in your notebook. Please jot down the important points very quickly in the notebook so that they help you while you speak. আমরা এটা ভুলে যাই, you know, noting down the important point is a very important technique or strategy. এই যে নোট করা, হ্যাঁ, আমার মনে পড়ছে সিন্ডারেলা বলতে গেলে আমি ওই প্যালেসটার কথা বলবো, প্যালেসটা লিখতে হবে. দ্যাট ইজ দ্য পয়েন্ট. ইফ ইউ ডোন্ট রাইট যে প্যালেস শব্দটা লেখা না থাকলে কি হবে? আপনি বলবার সময় প্যালেস হারিয়ে যাবে, এবং এটা কিন্তু হয়. So please note down the important points. Think of a story. আগে স্টোরি ঠিক করেন, তারপর important point note down করবেন, and whenever you are ready, just simply unmute yourself and start. Any questions regarding the instructions? Instructioner ব্যাপারে কারো কোনো question? And I would request you to share your story within 2 minutes. 2 মিনিটে ছোট্ট করে যে কোনো একটা স্টোরি আমাদের শোনান তো কুইকলি. এই যে একটু আগে এতগুলি পয়েন্ট দেখলাম, তার মধ্যে কি মনে হচ্ছে? If I move, okay, let me keep this in front of you. এটা আমি সামনে রাখলাম আপনাদের, এটা সামনে রাখলাম, এটা সামনে রেখে আপনি চিন্তা করেন. You have 2 minutes. 2 মিনিটের মধ্যে ছোট্ট করে একটা স্টোরি you'll have to share. And if you share, then definitely I would love to provide you with feedback, constructive feedback.
please don't miss the feedback because that is the most important thing. Feedback ছাড়া পৃথিবীতে আসলে কারোর ডেভেলপমেন্ট সম্ভব না, পৃথিবীর কোনো জায়গায় সম্ভব না, ফিডব্যাক লাগবে। আর ফিডব্যাক আমি দেব if you share your story. I would try actually. আমি চেষ্টা করব ফিডব্যাক দিবার। Keep all these things in front of you. একটা মেসেজ থাকলে it's best. And if you have a clear structure, I mean, how to start, how to end, what would be the climax, you know, or action. And if you can connect that with your own personal experiences, and then keeping audience in your mind. And today the audience actually is, well, they don't only consist your friends or you know, your partners, but also you have me in front of you. And if I also get back, yes, this one, focus on this as well. And now I would like to hear from the others. এবার কিন্তু আমি অন্যদের কাছ থেকে শুনবো। হ্যাঁ, for example, Atik Muslima. Are you preparing, Atik Muslima? Are you noting down the points? বিনা সংকোচে বলবেন, ভুলভাল সহকারে বলে যাবেন। হ্যাঁ, ভুলভাল সহকারে, যত ভুল তত ভালো হবে ইনশাআল্লাহ, যত কম ভুল তত বেশি ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যাবে। তো বলে বলে যত ভুল করা যায়, no worries. Atik Muslima and then Usman. Are you writing, Usman? Note করছেন point? Sanjida, Sulaiman. Okay. Ma'am, I'm just writing down my points. Very good. And Shohid, could you fix the story? Shohid, কোন গল্পটা বলবেন সেটা কি মোটামুটি ঠিক করতে পেরেছেন? And also we have a lot of other participants like Mustafizur Rahman from Nator. Mustafiz, did you plan actually? Did you select your story or still struggling? নাকি মুস্তাফিজুর এখনো চিন্তা করছেন কোনটা রেখে কোনটা বলবেন? I may help you if you want. আমি হেল্প করতে পারি আপনাদের যদি আপনাদের স্টোরি সিলেকশনে অসুবিধা হয়। Nabila binte Subhan. Nabila, did you select your story? And Nargis Akhtar. Nargis? Ma'am, I select one. Okay, that's great. আজকে যারা মানে ভুলভাল সহকারে গল্পটা বলবেন না, তারা কিন্তু আসলে ডেভেলপমেন্টের প্রথম ধাপ পার হয়ে গেলেন। তার মানে তারা সমস্ত লজ্জা, সমস্ত সংকোচ পেছনে ফেলে ভুলভাল ইংরেজিতে বলা শুরু করেছেন। তাদের জন্য আমার একটা স্পেশাল ক্ল্যাপ থাকবে। Okay, so if you want to start. Yes, ma'am. Okay. Once upon a time, a fox going under a grape tree. So the grape was looking so delicious. So he trying to catch this, but the tree was so tall. So he could not catch this. And after several efforts, he leave this and telling himself that the grape is so sore and going from this step. That's it. Very good, Ronak. A special clap for you. Special clap, Ronak. Thank you so much. Wonderful story, Ronak. Now,
one specific suggestion for you regarding pronunciation. Rono, two things actually. One specific suggestion regarding pronunciation is that the word is S-O-U-R, তাই তো? যেটা আঙুর ফল talk এর ইংরেজি S-O-U-R, and the pronunciation would be sour. বলেন তো আমার সাথে রনো, sour. Yes, ma'am, sour. Very good, very good. And the other suggestion regarding the structure is that whenever we are telling a story, usually we think of past tense, like the way we started the discussion today. ওই যে ইনজাম আমুল আজকের গল্প বলা শুরু করলেন, ওনার মাকে ডায়ালাইসিস দেয়া থেকে শুরু করে সবই কিন্তু past tense হয়ে গিয়েছে. Why? Because ইনজাম আমুল is sharing his day at the end of the day, at the evening time, and he has started from morning. তো রৌনক, টেন্সটা কিন্তু একটু মাথায় রাখতে হবে, যেহেতু স্টোরি সাধারণত পাস্টে হয়. হ্যাঁ, Yes, ma'am. wonderful observation, wonderful try, Ronald. I'm so happy for you. So who's going to share his or her story next? Ma'am, me. Oh, of I'm course, Anahat Ayman. from Khulna. Yes, Ayman, please. My story name is The Four Smart Students. One night, 4 college students were out partying late night and didn't study for the test, which was scheduled for the next day. In the morning, they thought of a plan. They made themselves look dirty with grease and dirt. Then they went to the dean and said that they had gone out to a wedding last night, and on their way back the tire of their car burst, and they had to push the car all the way back. So they were in no condition to take the test. The dean thought for a minute and said they can have the re-rest after 3 days. They thanked him and said they will be ready by that time. On the third day, they appeared before the dean. The dean said that as this was a special condition test, all 4 were required to sit in separate classrooms for the test. They all agreed as they had prepared well in the last 3 days. That's it, ma'am. Okay, that's wonderful, Ayman. We all could connect actually with your story. And why is that? Tell me. Yes, Amir Hanja, I can see your hand. So you would be speaking next, Amir, don't worry. But we, I think almost all of us could connect with Ayman's story. And why is that, Ayman? Would you please share the, what would I say, the name of the picture which reflects your story? Ma'am, I think it's like the 3 idiots kind of. Yes, of course. Story. It's absolutely focusing on 3 idiots. Actually, we could connect. That's yes, okay. That's wonderful, Ayman. Ma'am, Now, ma'am, yes. I have a question, ma'am. I would like to thank you so much, and I am really happy to connect in this class. This is my first class with you, and I'm a student of English discipline of Khulna University. But as a first year student, I have I feel I have no I cannot so much spoken in well in English, but I'm trying. And this pandemic is the most fact for this for that reason. Just I was achieved in physical class in just 3 months. That's why I feel I cannot fully prepared. Don't feel negative, Ayman. Wonderful. First, let me clap for you, Ayman. Welcome to the class, not class, actually, welcome to the session. And we are also happy to have you with us, Ayman. Well, the thing is, take this as something very positive, Ayman, because here online, you have that, capacity, you have that opportunity to indulge yourself through so many platforms, through so many ways, Ayman, and you have spoken wonderfully. The only suggestion at this moment, which I would like to give you, is that please focus on the stress kind of thing. Yeah, I believe that you don't have that much idea about stress. I understand that.
But I mean, well, you know, the way some words need focus. For example, they need to move the car. যেমন আমরা Yes, যখন ma'am. বলি যে, তাই না, গাড়িটা থেমে গিয়েছিল, কথার কথা, গাড়িটা আটকে গিয়েছিল, সেটা কাদায় হতে পারে বা নষ্ট হতে পারে, যেটাই হোক, মোট কথা গাড়ি Yes, নষ্ট ma'am. হয়ে গিয়েছিল, তার মানে এটা একটা মন খারাপের ব্যাপার। So the Yeah. car was not working. Ma'am, Listen. ma'am, if I want to take another class with you, isn't possible? Yes, of course. Every month, inshallah, I will be here with you at least once, Ayman. So don't worry about it. Just spread yourself and engage yourself through several platforms, and obviously through Starve Human Foundation, because here actually you would be able to connect with so many facilitators, Ayman. অনেক ধরনের facilitator আছেন, প্রত্যেকের সাথে এই যে একটা কানেকশন এবং প্রত্যেকের সাথে অন্যরকম ভাবে একটা জিনিসকে দেখা, একই জিনিসকে দেখা বিভিন্ন পার্সপেক্টিভে, আমি মনে করি এইটা অনলাইনের সুবাদেই সম্ভব হয়েছে। ফিজিক্যাল হলে কি হতো, you only could have 2, 3, 4 facilitators, but as you are online, you could actually connect yourself through, I mean, 10 facilitators, even in one Yes. month. Okay. So that's wonderful. Yes, Amir Hamza. Thank you, Ayman. Amir Hamza অনেকক্ষণ ধরে হাত উঠিয়ে আছেন। Yes, You are Amir. most welcome, ma'am. My pleasure. Okay, thank you, ma'am. So once upon a time, there was a hungry dog. Suddenly, he found a bread in front of him, and he wanted to eat that bread. But he wanted to eat that bread in a nice way, in a calm place. That's why he was running over a river by a pool, and when he was passing the river, he saw there was his own shadow in the river, and he was so excited seeing that, and at that time he was excited, and he wanted to get that bread also. So for getting that bread, he was screaming to the dog that is his own shadow, and he just jump over that. And whenever he opened his mouth, the bread has fall down in the river, and all his food has gone away. And after that, that greedy dog couldn't eat anything, and he was still hungry. Thank you. That's wonderful, Amir. So wonderful. Such an interesting story. Now, I have specific suggestions for you as well. Do a suggestion at this moment. I can actually focus on each and every aspect thoroughly. But if we start doing this, I believe that you would feel that, ma'am, if I have to work on 5 different things at this moment, then I'm not actually feeling that much motivated. Because I often hear this type of thing from the students that, ma'am, if someone tells us that I have thousands of errors, then yes, I feel demotivated. এটা আমরা বুঝি, কিন্তু কেউ আমাকে যদি বলা শুরু করে তোমার 100টা ভুল হয়, এটা শুনলেই কেমন যেন মনটা কেমন করে না, আর কিন্তু ডেভেলপমেন্টের চিন্তা আসে না। We actually lose that kind of motivation. So I want to motivate you all. So let us motivate ourselves as well. Amir Hamza, wonderful story, and the way you express, that's also quite amazing. But the thing which you need to work on is definitely regarding your expression, Amir. And how would you work on that? Well, for this, I would like to suggest you to listen to your own story from this recording, because it will be available within a very short period of time. So whenever you will get the recording, try to listen to your story and try to, revise that. Try to record your own voice with certain kind of expressions second time. এটা তো আজকে প্রথমবার বললেন সবাই যার স্টোরি। এই স্টোরিটাই কেউ যদি আপনাদের কানের মধ্যে শোনাতো, আপনি যদি একটু কান দিয়ে মন দিয়ে শুনেন, তখন কি হবে, তখন আপনার মনে হবে যে ম্যাম এই স্টোরিটা আপনি যদি আমাকে এখন বলতে দেন তাহলে আমার এটাইতে ভালো হবে নাকি মন্দ হবে। আপনাদের কি মনে হয় সেকেন্ড টাইম যখন বলবেন শুনে অবজার্ভ করে, will that be a bit more better than the first attempt?
Yes, ma'am. প্রথম চেষ্টার চাইতে দ্বিতীয় চেষ্টা It will ডেফিনেটলি be ভালো better হবে। from first time. Yes, of course. Yes, of course. So listen to your own recording, listen to your own voice every time, and try to be your own, critical acclaimer. নিজের সমালোচক নিজের হতে হবে, কিন্তু নিজের সমালোচনা করা শুরু করতে হবে। আমরা অন্যের সমালোচনা করব না, obviously. We'll critically think of our own self, and this is how we can develop. খালি নিজের ভুল খুঁজে বার করার চেষ্টা করা, নিজের রেকর্ডিং শোনা, and you may say that ma'am, my expression wasn't that good, or you may say that the content was not that good, maybe my pronunciation was good, I had a lot of vocabularies in my mind, but maybe somehow actually I couldn't connect because of proper expression, or maybe I couldn't connect the audience. That's because my speech had, or my story lacks proper pronunciation. দেখেন, স্টোরি ইন্টারেস্টিং হওয়া, কার স্টোরি আমরা শুনি, স্টোরি বাদ দেন, নর্মাল কথা, কার কথা আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনি আসলে পৃথিবীতে, যাদের কথা শুনতে মন চায়, because they had actually that kind of capability, they develop that skill, and this is a very, very interesting skill, very important skill indeed, to attract the audience. And storytelling is something through which we need to move the audience, we need to attract the audience. So we should keep this in our mind, that it should be interesting. I should have a lot of expressions from my voice. Even if you listen to my speech, এই যে আমি যেভাবে কথা বলছি না আপনাদের সাথে রেকর্ডিং এ, এটাও যদি একটু মনোযোগ দিয়ে শোনেন, আপনাদের মনে হবে যে হ্যাঁ, কোন কোন সময়ে ম্যাম কি কি এক্সপ্রেশন দিয়েছেন, জোরটা কোন কোন শব্দের উপর ম্যামের দিয়েছে, কোন কোন শব্দে ম্যাম বেশি জোর দিয়েছেন। এই যে যেমন আমি যখন ইন্টারেস্টিং ইম্পর্টেন্ট বলি, জোর বাড়িয়ে দিচ্ছি, কারণ গুরুত্বপূর্ণ এমনিতেই একটা গুরুত্বপূর্ণ শব্দ, সো আই নিড টু গিভ মোর স্ট্রেস অন দ্য ওয়ার্ড। So we need to think actually which words need more stress, বেশি জোর দেওয়া। Oh, so many hands. Amit, yes, you may speak, Amit. Yes, ma'am. Can you hear me? Yes, quite clearly. Thank you, ma'am. My story is about an athlete. Once upon a time, there was an athlete. He loves to play cricket, and to become a cricketer, he left his home. Okay, Amit, And you are talking about an athlete in past tense. তাহলে he loved, past tense, he loved. He তাই loved. না? Okay, thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Okay. He loved playing cricket and became a cricketer. And they became a cricketer. He left his home and entered an academy. After 1 year, when the time to team selection, he did not select in his team, and he is totally upset. With his broken heart, he returned his room and wanted to give up to play cricket. And in the next morning, he thought, Okay, I'm going to that stop here, Amit. You very good try, Amit. আপনি খুব দারুণ চেষ্টা করছেন, এর জন্য আপনাকে স্পেশাল ক্ল্যাপ, ধন্যবাদ আমার পক্ষ থেকে। Bravo. Well, two observation. Look, Amit, you wanted to say that maybe his team, he was not selected for the team. Am I right? yes, ma'am. তাহলে এটা কিভাবে বলতে হবে? He didn't না, he was not selected. In passive voice, passive form. Can you remember the active and passive voices which we Yes, ma'am. did Yes, ma'am. in our school? So this would be in passive voice because he was not selected by the captain or by the authority, by the team member, something like this. Amit, very good try. But I would suggest you to write down the full sentence, not only the points, but also the full sentences, so that at least you may have that idea that, well,
I am trying through proper tense. Maybe the sentences are not correct, but still I'm trying through proper tense. দেখেন 100% confidence আমি বলছি না চট করে চলে আসবে, and it's also not possible. কিন্তু তারপরেও at least এতটুকু দেখা যে ম্যাম I have tried. I have tried and I am trying and I have that confidence that I know I have lot of errors. জানেন তো সাহস করে যারা এটা বলে যে আমি জানি আমার অনেক ভুল হয়, এই কথা যারা বলে তারা আসলে অনেক উপরে উঠতে পারে এবং তাদের উপরে ওঠাটা সহজ হয় কম্পারেটিভলি। যারা এটা ভেবে বসে থাকে যে আমার ভুল হয় না এবং যারা এটা হয়তো বলে না যে আমার ভুল হচ্ছে, এবং আপনারা যেভাবে বলছেন the way you are carrying yourself without any fear, without any shyness, I loved it. I seriously loved it. Amit, very good try. একটু লিখে লিখে প্র্যাকটিস করবেন অমিত, ঠিক আছে বাবা? Okay, ma'am. Thank you for your Okay. suggestion. And okay, but now actually I'll have to stop you. I'm sorry, Jasmine and the others, but I have something else to share with you. একটু আমি একটা জিনিস দেখাচ্ছি আপনাদের. I'll have to stop listening to you at this point because I have 2 links or websites to share with you. And through these 2 links or websites, you would be able to, get ideas regarding how to start telling a story, or what are the techniques that we can follow while telling a story. So can you see these websites and links from the screen? Okay. I may also share this through you later if you want. I may also share the slides with you if you want later. আমি স্লাইডও দিয়ে দিতে পারবো আপনাদের চাইলে যদি লাগে, because these 2 websites are wonderful websites. I was also listening to one story today morning, and the story was about Cinderella, and it was wonderful, believe me. So I believe that if you can come across with some interesting stories, with some interesting speakers at this moment, that would definitely help you. And yes, at the end, I would like to focus on this specific slide with which I'm going to end the discussion. After that, you can ask me a certain amount of questions, of course. Well, these are some ways through which you can practice speaking apart from storytelling, because we need to talk to our own self as well. শুধু অন্যদের সাথে কথা বলা না, কিন্তু নিজের সাথে একটু কথা বলা, নিজের সাথে কথা বলা ইংরেজিতে, নিজে নিজে প্র্যাকটিস করা in front of the mirror. I can practice, I can record my voice, then I can actually listen to my own recording several times. And then listen to yourself, watch yourself talk. মানে ওই যে বললাম in front of the mirror. I should also know that how I am looking while speaking, and it has a connection with the body language, eye contact and several other aspects. And then joining a language exchange program. I don't know whether you have ideas about this or not, but there are certain language exchange programs in our country and outside the country as well. And there are a lot of opportunities for students like you who are at the first semester or first year at the university level. So you can also engage yourself through different language exchange programs. And yes, of course, you can read along with subtitles. Sometimes subtitles may help you. And imitating what you hear on TV. I believe that you all watch TV, specifically some talk shows, chat shows. So if you can imitate how they speak, sometimes I believe that also can work. And also you can use video messaging. So that was all actually from my part. And yes, now definitely if you have any questions. Any questions from you? Because that was the end of the slide, Ma'am, please give me the slide and also give me the website. Yes, of I think course. everyone wants this website and slide. Yes, of course, I would share. If someone from the Serve Human Foundation contacts me, definitely I would like to share the slides with you. And please visit the slides. Look at this slide. Hello, ma'am. Yes.
Yes, that's important because if you are on Facebook, then things will be easier for you. Very, very easier for you. Okay, so please join the Yes, ma'am. Facebook group page. Any Yes, ma'am. questions regarding Ma'am. today's session or speaking? Yes. Ma'am, I have a question. Can I ask? Yes, sir. But I heard a female voice after Mayor Yes, ma'am. Okay. I tried to ask, but it's okay. I'll ask later. No, you may Okay, start. and you go ahead. yes, I will ask second. No problem. Go ahead. Wonderful. Thank you. Yes, Saad, you will Ma'am. next. You will be next, and but before that, we will listen to Jasmine. Yes, Jasmine, quickly. Thank you, ma'am. Ma'am, when I try to say a story, there is a word supposed to, but I couldn't use the word supposed to properly. Ma'am, please explain the word supposed to. How can I use the word supposed to? Okay. Thank you. Wonderful question. I personally love to use supposed to. I personally love to use supposed to because this is a certain kind of expression through which, I can clarify my point of view. So to clarify specific point of view, supposed to is an interesting phrase, actually. Interesting phrase, very interesting. For example, when do we use supposed to? In terms of, focusing on regular routine, a regular job, regular responsibilities. For example, if you think that, ma'am, every day I read, you always say this, that yes, ma'am, every day we read. Every day we actually open up a book. Every day we open up a book. Every day we eat. প্রতিদিন আমরা খাই, every day we eat. So if someday we don't eat, if there is a day when you feel that actually I am not eating or I didn't eat, something like this, then yes, how could we connect? That is the point where we can use this phrase, like, I was supposed to have my lunch at 2 p.m. খেয়াল করে দেখেন, জেসমিন, প্রত্যেকদিন দুটার সময় আমি খাই, দুটার সময় খাই বা তিনটায় খাই, এরকম তো আমরা আছি না, প্রত্যেকদিন আমরা পড়াশোনা করি, এগুলো রেগুলার রুটিন। কোনোদিন যদি বাদ যায় তাহলে ওই সেই দিনের রেফারেন্সে খুব চমৎকার ভাবে এই ফ্রেজটা ইউজ করা যায়, সাপোজ টু। I was supposed to have my lunch at 2 p.m. but I couldn't due to blah blah blah, etc. So that is the exact place where you can use supposed to. Thank you so much, ma'am. I got it. Thank you. My pleasure. There are a lot of other ways. একদিন আসলে সব বলা যায় না, আরো জায়গা আছে সাপোজ টু এর, আমরা ধীরে ধীরে বলবো। Okay, Saad. Yes, your question. Yeah, ma'am. I want to know on one information that before telling the story, like the fairy tale, or before telling the name, how about I am addressing the audience, like, have you heard the name of the fairy tale, like that? Or how many people, how many audience are watched this fairy tale? Like, if I supposed to tell the story before addressing the audience, that if they heard about the name, if they watch the movie, if they experience the movie, is that a Yes, I got your good question. start? I got your question, Saad. I got your question. Yes, it is wonderful, but that actually could not be the beginning of storytelling. The thing that you have just mentioned, the points that, well, if I ask the audience, if I'm in front of the audience, and if I ask them, have you heard, heard na kintu sab, heard na heard, ho akar do ref, তার মানে heard, ধরেন আমরা বলছি, ধরেন আমরা বলছি যে তোমরা কি একজনের নাম বলেন, একজন হিরোর কথা, যেমন ধরলাম কিং আর্থার, তোমরা কি কিং আর্থারের নাম শুনেছো? তো if I ask, if I start talking about King Arthur, and if I start this way, have you heard about King Arthur? That will be wonderful, but that is not a storytelling technique. Why? Because that is the thing which is required when you are probably sharing a story physically in front of the audience, and you are communicating
directly with the audience. Well, storytelling is something different, Saad. It's something that you should assume that I'll have to complete the story on my own, and there shouldn't be any responses from the audiences inside the story. But in TED Talk, for example, in TED Talk, or in different types of other talks, you may have direct responses from the audiences. আপনি সেটাই বোঝাতে চেয়েছেন স্যার, আমি বুঝতে পেরেছি যে এটা যদি স্টোরি টেলিং না হয়ে অন্য কোনো গল্প বলা হতো বা অন্য কোনো এক্সপেরিয়েন্স শেয়ার করা হতো স্যার, তাহলে ঠিক ছিল। কারণ আপনার স্টোরির মধ্যে আপনি অডিয়েন্সের মতামত, তাদের ওপিনিয়ন, হ্যাঁ, তাদেরকে ইনক্লুড করছেন, তাদেরকে একসাথে করে গল্পটা বলছেন। আর এইটা আমি যেটা স্টোরি টেলিং বললাম, এটা কিন্তু আপনাকেই বলে শেষ করতে হবে একা একা। তো সেটাকে আপনারই ইন্টারেস্টিং ওয়েতে বলতে হবে যেন অডিয়েন্স কানেক্টেড হয়। কিন্তু আপনি কিন্তু অডিয়েন্সের রেসপন্স স্টোরি টেলিং এ সাথে সাথে পাবেন না। স্টোরি শেষ হয়ে গেলে পেতে পারে, স্টোরির মাঝখানে পাবেন না। তো আপনি যদি এই কোয়েশ্চেনটা করেন, হ্যাভ ইউ হার্ড অ্যাবাউট কিং আর্থার, তাহলে কিন্তু অডিয়েন্স কোনো উত্তর দিতে পারবেন না। আচ্ছা, আরেকটা প্রশ্ন ছিল, যদি এরকম হয় আমি প্রশ্নটা এমন ভাবে করলাম যেন তাদের উত্তর দিতে না হয়, বাট আমি অ্যান্সারটা দিয়ে দিলাম। You can also do this, but look, how interesting would that be? That is why I have requested you to visit the websites so that you can, come along with some interesting ways of storytelling. দেখেন, সবচেয়ে মজার ব্যাপার কি, টিপস এবং টেকনিক্স তখনই ভালো রপ্ত করা যায় if we can observe, if we can listen, if we can get on our own. আপনি নিজে ওই লিংক দুটোর যে কোনো একটাও যদি ক্লিক করে একটা স্টোরি শোনেন, আমার ধারণা আপনার বুঝতে সমস্যা হবে না আসলে কতটা ইন্টারেস্টিং ভাবে একটা স্টোরি বলা যায়, আর এভাবে শুরু করা যায় কিনা। ফর এক্সাম্পল, দ্য কোয়েশ্চেন দ্যাট ইউ আস্ক মি actually would be answered through the link directly, Sad. Believe me. আমাকে করা এই প্রশ্নের উত্তর আপনি লিংকটা ক্লিক করলে পেয়ে যাবেন স্যার। তো একটু মজা থাক, একটু থ্রিল থাক, হ্যাঁ, আমরা একটু ঘাটাঘাটি করি। আপনাদের পরিশ্রমটা দেখতে আমার কিন্তু ভালো লাগে সবসময়। Okay, any other questions? Yeah, ma'am, I have a question. Yes, and Tasnova's question probably would be the last question. Okay, Tasnova. Okay, ma'am. Ma'am, your speech is so beautiful. I'm actually impressed. So how can I connect with you? Obviously through this Facebook group page, like the way the host and co-host have been mentioning since the beginning, Tasnova. Well, we can be connected through our Facebook group page, through this Serve Human Foundation group page. And more specifically, if anyone wants to connect with me personally, then I am actually keeping my email for you. Let me share my email for you. I'm email to share if you want. Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. Okay, this one. Did you receive through the chat box? Yeah, ma'am. Okay. Yeah, ma'am. That is my email. If you want to personally, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much. Hello, ma'am. Yes. Thanks a million, ma'am. ম্যাম, আমরা অনেকেই আছে যে তারা মনে করেন যে ইন্টারনেটের সঙ্গে মিল রেখে অনেক সময় গল্পটা তারা বলে কিংবা শোনায়। হ্যাঁ, এতে কখনো কি কোনো রকম ভাবে যদি সে একটা বই লেখে গল্প, সেটা কি কোনোভাবে ইন্টারনেটের সাথে মিল রাখলে কি মানে প্লেগারিজম হিসেবে কি সেটা ধরবে, না গল্পটা কি গ্রহণযোগ্যতা পাবে না পাবে না ম্যাম? আপনি কিন্তু রাজা একটা একদম অন্য প্রসঙ্গে কথা বলেন। এটা কিন্তু প্লেজিয়ারিজম একটা অন্য ব্যাপার। এটার সাথে আপনি যে গল্প বলছেন না, গল্প কি? গল্প ইজ সামথিং দ্যাট ইউ ক্রিয়েট অন ইউর ওন, রাজা। ধরেন আপনি এখন যদি আপনি বলেন যে ম্যাম আমি সিন্ড্রেলার কাহিনী লিখছি, ওটা কি আপনার কাহিনী রাজা? টেল মি। না না ম্যাম। এখন যদি সিন্ড্রেলার কাহিনী লিখে কি আমি বলি যে এটা কিন্তু আমার কাহিনী, আপনি কি বিশ্বাস করবেন যে না ম্যাম এটা তো আপনার কাহিনী না, এটা তো হতেই পারে না আপনার কাহিনী, আমি জানি এটা কে লিখেছে। This is something like that. But if I tell you that I have a very interesting story to share with you, and it's about a mother and her daughter, then you would feel a kind of different type of interest, no? Because probably you would say that, ma'am, I haven't heard about a mother and a daughter story before. এখন আপনাদের যদি আমি বলি আমি একটা মা এবং তার মেয়ের একটা কাহিনী আপনাদের বলবো এবং সেটাই আমি কাগজে কলমে লিখছি, তো তখন আপনার কি মনে হবে যে হ্যাঁ
এটা তো এমন এক মা মেয়ের গল্প, এটা তো আমি শুনি নাই আসলে, বা অন্য একটা কাহিনীর সাথে যদি মিল থেকেও থাকে তারপরেও কিন্তু এটা একটু ভিন্ন। যেমন look at Ayman's story. Ayman actually mentioned a story which is I mean quite in front of us regarding the film Three Idiots, but he actually included 4 characters, 4 friends, not 3. Three Idiots had 3 friends, but here in Ayman's story we can see 4 friends. দেখেন, তো তার মানে একটা ক্যারেক্টার বাড়িয়ে কিন্তু আইমান স্টোরি চেঞ্জ করে দিয়েছেন। এখন যদি আইমান বলেন থ্রি ইডিয়টস এর সাথে মিল আছে ম্যাম, কিন্তু আমার কাহিনী তো থ্রি ইডিয়টস না, তাহলে কিন্তু আপনার আমার কিছু বলার থাকবে না। হ্যাঁ, এটাই কিন্তু বুদ্ধিমত্তা, চালাকি করে এটাই করতে হয়। মিল থাকতে পারে কিন্তু উই উইল হ্যাভ আওয়ার ওন ইনপুট অ্যাজ ওয়েল। খালি মিল থাকলেই তো চলবে না, পুরো মিল থাকলে সেটা প্লেজারিজম বড় কথা না, ওটাতে জেল জরিমানাও হয়ে যাবে অন্য কারোর কাহিনী নিজের বলে চালিয়ে দিলে, সেটা কথা না। প্লেজারিজম অন্য ব্যাপার, সেটা নিয়ে অন্য কোনোদিন আপনাদের সাথে আমি আলাপ করব, যখন রাইটিং নিয়ে আলাপ করব, ইংরেজিতে ভালোভাবে কি করে লেখা প্র্যাকটিস করা যায় সেটা নিয়ে ভবিষ্যতে আপনাদের সাথে আমি একটা সেশন অর্গানাইজ করবার ইচ্ছা আছে আমার, এক বা একাধিক। তখন আমি আলাপ করব প্লেজারিজম It's নিয়ে। important for us. Yes, তখন প্লেজারিজম নিয়ে আমি আলাপ করব, বাট নাও অ্যাকচুয়ালি উইল হ্যাভ আওয়ার ওন ইনপুট। হ্যাঁ রাজা, নিজের ইনপুট থাকতে হবে, অবশ্যই থাকতে হবে বাবা, অবশ্যই। Yes, ma'am. Yes, I understand. Okay, so shall we end the class if you don't have any other questions? Not class actually, a session. Yes, Why do I ma'am. call it a class?